So very good morning, everyone. My new topic, redemption of debentures. Redemption of debentures. చెప్పండి redemption అంటే మీకు ఆల్రెడీ redemption of preferences అయిపోయిందా? కంప్లీట్ అయిందా లేదా? ఎస్. నా మా redemption నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ ఏ రీపేమెంట్. రీపేమెంట్. మా డిబెంచర్ హోల్డర్స్ బిజినెస్కి ఆర్ ఎల్స్ కంపెనీకి ఓనర్సా లెండర్సా? లెండర్స్, నథింగ్ బట్ క్రెడిటార్స్. క్రెడిటర్స్ ఏనా? ఎస్. అంటే డిబెంచర్స్ అంటే క్యాపిటల్ లా యాక్ట్ చేస్తుందా, లోన్ లా యాక్ట్ చేస్తుందా? చెప్పండి. మా ఓనర్ తీసుకొచ్చిన అమౌంట్ క్యాపిటల్. లెండర్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చిన అమౌంట్ ఏమొద్దమ్మా? లయబిలిటీ. ఓనర్స్ ఈక్విటీయా? లయబిలిటీయా? లయబిలిటీ. అంతేనా? ఎస్. సో డిబెంచర్స్ నథింగ్ బట్ దట్ యాక్ట్స్ లైక్ లోన్. మీకు ఫౌండేషన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ టాపిక్ కంప్లీట్ అయింది కదా? ఫౌండేషన్ లో ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ చాయిసా? సరే, ఓకే ఫైన్, చాయిస్ అయినా పర్లేదు. డిబెంచర్ కి ముందు ప్రిఫిక్స్ ఏముంటుందమ్మా? పర్సంటేజ్ ఉంటుంది. 10% డిబెంచర్, 6% డిబెంచర్, 12% డిబెంచర్ అని గుర్తుందా లేదా? ఎస్. పర్సంటేజ్ డిబెంచర్స్ అంటారు వాటిని. ఏమన్నామా? పర్సంటేజ్ డిబెంచర్. 10% గ్రూప్ ఆఫ్ డిబెంచర్, 12% గ్రూప్ డిబెంచర్, 6% గ్రూప్ డిబెంచర్. మా పర్సంటేజ్ ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది అక్కడ? రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. మరి లోన్ తీసుకుంటే లోన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి కదా. సో లైక్ వైజ్ కంపెనీ ఇఫ్ ఇష్యూడ్ డిబెంచర్, company has obligation to pay interest to that debenture holder and that percentage is fixed. ముందే అగ్రిమెంట్ లోనే ఫిక్స్ అయిపోయినా, డిబెంచర్ సర్టిఫికేట్ లోనే ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటుంది. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ డిబెంచర్ 10% అని. ఓకేనా? అండ్ ఇక్కడ మన టాపిక్ ఏంటంటే పేమెంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ గురించి కదమ్మా, రీపేమెంట్ ఆఫ్ లోన్ గురించి. రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్ నథింగ్ బట్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ లోన్ టేకెన్ బై ద కంపెనీ ఫ్రమ్ డిబెంచర్ హోల్డర్స్. ఫ్రమ్ డిబెంచర్ హోల్డర్స్. రీపేమెంట్ ఎంట్రీ, నార్మల్ ఎంట్రీ ఫర్ టేకింగ్ బ్యాంక్ లోన్. బ్యాంక్ లోన్ టేకెన్ ఎంట్రీ చెప్పండి అమ్మా. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ లోన్ అకౌంట్. Bank account debit to bank loan account. Suppose example, we took a loan from bank is 10 lakhs. Bank account debit to bank loan account. Now, at the time of repayment, we repay loan to the bank. Now tell me journal entry. Bank loan account debit to bank account. అంతే కదా, రివర్స్ ఎంట్రీ. 10 lakhs, 10 lakhs. అయిపోయింది టాపిక్. రీపేమెంట్ ఆఫ్ లోన్, రీపేమెంట్ ఆఫ్ డిబెంచర్. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లోన్ డిబెంచర్. డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్, డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. రీపేమెంట్ ఎంట్రీ అదే అమ్మా, డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. బట్ ఈ టాపిక్ లో మనం స్పెసిఫిక్ గా ఏం నేర్చుకున్నాం అంటే డిఫరెంట్ వేస్ లో రిడీమ్ చేయొచ్చు అమ్మా. డిఫరెంట్ వేస్ లో రిడీమ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ రీపేమెంట్ ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం అవుతుంది మనకి. ఓకేనా? డిఫరెంట్ వేస్ లో రిడీమ్ చేయొచ్చు. సార్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ టాపిక్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రీపేమెంట్ చేయాలంటే ఎంటిటీ దగ్గర ఫండ్స్ ఉండాలమ్మా, అవునా కదా? ఎస్. ఇన్ ఆర్డర్ టు రీపే ద డెట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ నీడ్ ఫండ్స్. మరి రీపేమెంట్ చేయడానికి సోర్స్ ఉండాలి కదా. అంటే మీ సోర్స్ ఆఫ్ రీపేమెంట్. సోర్స్ ఆఫ్ రీపేమెంట్ కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ ఏనా? కంపెనీ ప్రాఫిట్స్. కంపెనీ ప్రాఫిట్స్. ప్రాఫిట్స్ ఇంక్లూడ్స్ రిజర్వ్స్. ప్రాఫిట్స్ ఇంక్లూడ్స్ రిజర్వ్స్. అంతేనా? నెక్స్ట్ చెప్పండి. ఇష్యూ ఆఫ్, ఇక్కడ చూడండి, కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ టు పేమెంట్ ఆఫ్ డివిడెండ్. డివిడెండ్ పే చేయడానికి ఏదైతే అవైలబుల్ ఉందో అదంతా కంపెనీ దగ్గర ఉన్న సర్ప్లస్ ఏమో. కంపెనీ దగ్గర ఉన్న సర్ప్లస్ తో లోన్ రీపేమెంట్ చేయొచ్చు. అవుట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ డివిడెండ్. మీకు డివిడెండ్ టాపిక్ అయిపోయింది లాలో. రిజర్వ్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ తెలుసా మీకు? చెప్పండి ఏంటో.
ఫ్రీ రిజర్వ్స్, ఇంకా సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియమా? సెక్యూరిటీస్ మేము ఫ్రీ రిజర్వా? దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫ్రీ రిజర్వ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడమ్మా, జనరలీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్, జనరల్ రిజర్వ్ బ్యాలెన్స్, డివిడెండ్ ఈక్వలైజేషన్ రిజర్వ్ బ్యాలెన్స్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్, జనరల్ రిజర్వ్ బ్యాలెన్స్, డివిడెండ్ ఈక్వలైజేషన్ రిజర్వ్. ఇది ఎప్పుడు వినుండరు. డివిడెండ్ ఈక్వలైజేషన్ గ్రూప్ 2లో వస్తుందమ్మా, బైబ్యాక్ ఆఫ్ షేర్స్ ఆ టైంలో వస్తుంది. ఆల్ దోస్ రిజర్వ్స్ ఆర్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్. సో ఈ టాపిక్లో మనం యూజ్ చేసే ఫ్రీ రిజర్వ్ లెజర్ అకౌంట్ ఇస్ P&L అకౌంట్. యూజ్ చేసే ఫ్రీ రిజర్వ్ లెజర్ అకౌంట్ ఇస్ P&L అకౌంట్. సో అవుట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ రీపేమెంట్ జరగచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ కంపెనీ దగ్గర ప్రాఫిట్స్ లేవమ్మా, కానీ రీపేమెంట్ టైం వచ్చింది, ఎక్స్ట్రా డిలే చేస్తారా వాళ్ళు? ఇంకా డెఫర్ చేస్తారా? నో. ఖచ్చితంగా 10 years అయిపోయింది, 10 years అయితే ఖచ్చితంగా యూ హ్యావ్ టు రీపే. డిబెంచర్ మీనింగ్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ? దట్ ఈస్ ఎ ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ బేరింగ్ సెక్యూరిటీ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ షేర్ ఎప్పుడైనా రిడీమ్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ మాక్సిమం 20 years. చెప్పారా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ మాక్సిమం 20 years. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్విటీ షేర్ రీపేమెంట్ ఉంటుందా? నో. అన్లిమిటెడ్ టైం. ఎప్పుడు రీపేమెంట్ ఉండదు? ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లిక్విడేషన్. అండ్ మీకు సిఏ ఇంటర్లో లిక్విడేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ టాపిక్ ఉంది, అప్పుడు ఈక్విటీ షేర్ వరకు ఎలా పే చేస్తారో చూడొచ్చు. సో ప్రిఫరెన్స్ షేర్, రీపేమెంట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. రీపేమెంట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ విల్ బి డిస్కస్ ఇన్ సిఏ ఇంటర్ అడ్వాన్స్డ్ అకౌంట్స్ లిక్విడేషన్ ఆఫ్ కంపెనీస్ టాపిక్ లో. నెక్స్ట్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్, స్పెసిఫిక్ టైం పీరియడ్ 10 years డిబెంచర్స్, టర్మ్ ఆఫ్ ద డిబెంచర్ ఇస్ ఫిక్స్డ్. నౌ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 10 years కంపెనీ దగ్గర సర్ప్లస్ ఫండ్స్ లేకపోతే రీపేమెంట్ జరగదని ఊరుకుంటారు వాళ్ళు? నో. కంపెనీ హ్యాస్ ఆబ్లిగేషన్, డెఫినెట్గా అది రీపే చేయాలి. ఆప్షన్ 1 ఏంటమ్మా? అవుట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రాఫిట్స్. ఇఫ్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ టు ద కంపెనీ, దెన్ కంపెనీ దగ్గర ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటంటే కంపెనీ మే ఇష్యూ ఫ్రెష్ షేర్స్ టు జనరేట్ క్యాపిటల్ అండ్ యూజ్ దట్ క్యాపిటల్ టు రిడీమ్ ద డిబెంచర్స్. సో అవుట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అంటే రిడమ్షన్ కోసం షేర్స్ ఇష్యూ చేసి క్యాష్ కలెక్ట్ చేసుకుని ఆ క్యాష్ ని రీపేమెంట్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. ఫస్ట్ సోర్స్ ఏంటమ్మా? అవుట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్. సెకండ్ సోర్స్ అవుట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, ఆర్ ఎల్స్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఇట్స్ కాంబినేషన్. ఏదర్ కంప్లీట్ సర్ప్లస్ ఫండ్ లోంచి పే చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ సర్ప్లస్ ఫండ్ ఇన్సఫిషియంట్ ఉంది. ఇన్ సచ్ ఏ కేస్ కంపెనీ మే గో ఫర్ ఫర్దర్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్, ఫర్దర్ పబ్లిక్ ఆఫర్ ఆఫ్ షేర్స్. క్యాపిటల్ రైజ్ చేసుకొని ఆ క్యాపిటల్ ని రీపేమెంట్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. మా ఎలా ఇష్యూ చేస్తారంటే నార్మల్ ఇష్యూ ఎంట్రీస్, కంపెనీ షేర్ ఇష్యూ ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా, సేమ్ ఎంట్రీస్. ఓకేనా? అంటే 3 ways లో రిడీమ్ చేయొచ్చు: అవుట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్, అవుట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, అవుట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ క్యాపిటల్ కాంబినేషన్. ఇప్పుడు చెప్పండి 3 ఆప్షన్స్ లో బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటమ్మా? బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్సే కదా, బికాస్ నువ్వు అవుట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అనుకోండి, కంపెనీలో షేర్ హోల్డర్స్ అగైన్ ఇంక్రీజ్ అవుతారు. నువ్వు కంపెనీ ఎర్నింగ్స్ ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతారు, ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఒక్కొక్క షేర్కి ఎర్నింగ్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఏమవుద్దమ్మా? డిక్రీజ్ అవుద్ది కదా. మా ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ తెలుసా? టోటల్ ఎర్నింగ్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. నువ్వు ఫ్రెష్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఇస్తే డినామినేటర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, దానివల్ల కంపెనీ ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. మార్కెట్లో కంపెనీ ఎర్నింగ్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ కంటే కరెంట్ ఇయర్ డిక్రీజ్ అని ఒపీనియన్ క్రియేట్ అవుతుంది. నిజంగా ఎర్నింగ్స్ ఏమో డిక్రీజ్ అయినాయా? నో. సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నా కానీ డినామినేటర్ ఇంక్రీజ్ అవుతే ఏమవుతుందో రిజల్ట్ వేరియేషన్ వస్తుంది. అండ్ ఇంకోటి మనం లోన్ తీసుకున్నాం, లోన్ రీపేమెంట్ కోసం మన అమౌంట్ ఇస్తే దాని బెనిఫిట్ ఉంటుంది, కానీ ఇంకో లోన్ తీసుకొని మళ్ళీ ఆ లోన్ రీపే చేస్తే బర్డెన్ ఏమైనా డిక్రీజ్ అయిందా? నో, బర్డెన్ షిఫ్ట్ అయింది అంతే, బర్డెన్ షిఫ్ట్ అయింది. సో బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ? ఫస్ట్ బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి? అవుట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్. సో ఉన్న 3 సోర్సెస్ లో అవుట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ ఇస్ ప్రిఫరబుల్. నా సార్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ సార్ ఎలా రీపే చేయాలి అనేది పాయింట్. మీకు చూడండి, కంపెనీ మే రిడీమ్ ఇట్స్ డిబెంచర్స్, మే రీపే లోన్ టు ద డిబెంచర్ హోల్డర్స్ ఇన్ క్యాష్లో రీపే చేయొచ్చు, అంటే లంసమ్ మొత్తం. ఎగ్జాంపుల్, కంపెనీ ఈస్ హ్యావింగ్ 1000 డిబెంచర్స్. ఎన్ని డిబెంచర్స్ అమ్మా? 1000 డిబెంచర్స్. ఈచ్ డిబెంచర్ ఫేస్ వాల్యూ ఈస్ 100 rupees. టోటల్ డిబెంచర్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఈస్ 1 lakh rupees. 8% డిబెంచర్స్ అమ్మా ఇది.
8% debentures 1 lakh rupees. మా ఫౌండేషన్లో డిబెంచర్ issued at par, redeemed at par, issued at par, redeemed at premium, issued at par, redeemed at discount, issued at premium, redeemed at discount, issued at premium, redeemed at par, issued at premium, redeemed at premium. గుర్తుందేమైనా? అంటే రిడమ్షన్ అనేది మేబీ ఎట్ పార్ ఉండొచ్చు, ఎట్ ప్రీమియం ఉండొచ్చు, ఎట్ డిస్కౌంట్ ఉండొచ్చు. 3 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయమ్మ. మా ఎట్ పార్ అంటే దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ఫేస్ వాల్యూ, ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ఫేస్ వాల్యూ. ఎట్ ప్రీమియం అంటే మోర్ దెన్ ఫేస్ వాల్యూ, ఎట్ డిస్కౌంట్ అంటే లెస్ దెన్ ఫేస్ వాల్యూ, లెస్ దెన్ ఫేస్ వాల్యూ. ఓకేనా? ఇన్ లంసమ్ అంటే వాళ్ళకి పే చేయాల్సిన అమౌంట్ మొత్తం ఒకటేసారి పే చేస్తాం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యాష్ ఆర్ ఎల్స్ బ్యాంక్. ఓకేనా? రిడీమ్డ్ ఇన్ క్యాష్, టోటల్ లంసమ్ ఒకేసారి పే చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ 10 years టైం పీరియడ్ డిబెంచర్కి. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 10 years టోటల్ రీపేమెంట్ మేడ్ బై ద కంపెనీ టు ద డిబెంచర్ హోల్డర్. అది ప్రాఫిట్సా క్యాపిటల్, అవుట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ క్యాపిటల్ ఇర్రెలెవెంట్. డిబెంచర్స్కి అయితే అమౌంట్ పేమెంట్ అవుతుందా లేదా? ఎస్. కంపెనీకి లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? ఎస్. దట్ ఈస్ టైప్ 1, రిడీమ్డ్ ఇన్ లంసమ్, రిడీమ్డ్ ఇన్ క్యాష్ ఆర్ ఎల్స్ రిడీమ్డ్ ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్, రిడీమ్డ్ ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. మరి ప్రెసెంట్ కంపెనీ దగ్గర ఎన్ని డిబెంచర్స్ ఉన్నాయేమో? 1000 డిబెంచర్స్, 1000 డిబెంచర్స్. మరి రిడీమ్డ్ ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అంటే కంపెనీ రీపేమెంట్ బై డ్రాయింగ్ లాట్స్ అంటారు మా దాన్ని. డ్రాయింగ్ లాట్స్ అంటే లాట్ వైజ్ రీపేమెంట్ జరుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ 1000 డిబెంచర్స్ కదా, ఫస్ట్ ఇయర్ 20% పే చేస్తారమ్మా. 20% ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిబెంచర్ కాదు, 20% ఆఫ్ డిబెంచర్స్ రిడీమ్ చేస్తారు. మా ఈచ్ డిబెంచర్ 100 రూపీస్ అన్నారు. సో 1000 మెంబర్స్కి 20 ఇవ్వరు, 200 మెంబర్స్కి 100 రూపీస్ ఇచ్చేస్తారు. డ్రాయింగ్ బై లాట్స్ అంటే ఏంటమ్మా? పార్ట్ ఆఫ్ ద డిబెంచర్ రీపేమెంట్, పోర్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్ అంటే ఒక డిబెంచర్ 100 రూపీస్ కదా, ఈ 100లో 20 అని చెప్పట్లేదు. టోటల్ 1000 డిబెంచర్స్ లో 20% అంటే 200 డిబెంచర్స్ రీపేమెంట్ అవుతుంది, ఫుల్ రీపేమెంట్. నెక్స్ట్ ఇయర్ అగైన్ 200, నెక్స్ట్ ఇయర్ అగైన్ 200, నెక్స్ట్ ఇయర్ అగైన్ 200. మీకు ఫౌండేషన్ లో గుర్తుందో లేదో, క్యాలిక్యులేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ ఆర్ లాస్ టు బి రిటర్న్ ఆఫ్ అని ఒక 2 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 5 years, ఆఫ్టర్ 5 years రీపేమెంట్ అవుతుంది. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎవ్రీ ఇయర్ 20% రిడీమ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ రీపేమెంట్ ఇన్ లంసమ్, సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈస్ రీపేమెంట్ ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్, రీపేమెంట్ ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. ఓకేనా? టైప్ 1 ఏంటమ్మా? టోటల్ పేమెంట్ ఓన్లీ వన్స్, లంసమ్. సెకండ్ ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. మా ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అంటే ఈచ్ డిబెంచర్కి ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేయరు, ఏవైతే రీపేమెంట్ చేయాలో వాటికి ఫుల్ అమౌంట్ పే చేస్తారు. రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ బై డ్రాయింగ్ లాట్స్ అంటారు దాన్ని, బై డ్రాయింగ్ లాట్స్. నెక్స్ట్ థర్డ్ కేస్ ఈస్ బై, దట్ ఈస్ న్యూ కేస్. మన టోటల్ ప్రాబ్లమ్స్ మెయిన్ ఫోకస్ ఇక్కడే ఉండాలమ్మా. బై పర్చేజ్ ఇన్ ద ఓపెన్ మార్కెట్, బై పర్చేజ్ ఇన్ ద ఓపెన్ మార్కెట్. మీకు లాలో బైబ్యాక్ ఆఫ్ షేర్స్ అని వచ్చిందా? కంపెనీ పర్చేసింగ్ ఇట్స్ ఓన్ షేర్స్, company purchasing its own shares. Likewise, in case of redemption of debentures, company will purchase its own debentures. Its own debentures. Example చూడండి, కంపెనీ 1000 debentures ఇష్యూ చేసిందమ్మా, అండ్ డిబెంచర్ హోల్డర్ ఈస్ మిస్టర్ ఎక్స్. సో మిస్టర్ ఎక్స్ ఈస్ అ హోల్డర్ ఆఫ్ ద డిబెంచర్. టర్మ్ ఆఫ్ ద డిబెంచర్ ఈస్ 10 years. టర్మ్ ఆఫ్ ద డిబెంచర్ ఈస్ 10 years. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కంపెనీకి ఆబ్లిగేషన్ ఏంటమ్మా? 10 years అవుతా ఈ 1000 డిబెంచర్స్కి రీపేమెంట్ చేయాలి. ఎవరికి రీపేమెంట్ చేయాలి? డిబెంచర్ హోల్డర్ ఎవరైతే వాళ్ళకి రీపేమెంట్ చేయాలి. నా 6 years కంప్లీట్ అయిందమ్మా, 6 years కంప్లీట్ అయింది. దిస్ డిబెంచర్ హోల్డర్ ఈజ్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ మనీ. మిస్టర్ ఎక్స్కి మనీ కావాలి. ఇప్పుడు వచ్చి కంపెనీ ఫోర్స్ చేస్తే రీపేమెంట్ అవుతుందా? కంపెనీ ఏం చేస్తామో, నాకు ఇంకా 4 years టైం ఉంది, ఇంకా 4 years టైం, రీపేమెంట్ ఇస్తారా? నో, రీపేమెంట్ జరగదు. ఓకేనా? ఆర్ ఎల్స్ కంపెనీ దగ్గర సర్ప్లస్ ఫండ్స్ ఉన్నాయమ్మా ఈరోజు, 6 years అవుతా కంపెనీ దగ్గర సర్ప్లస్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కంపెనీ ఏం చేస్తా అంటే ఈ డిబెంచర్ సెక్యూరిటీ మార్కెట్లో ట్రేడ్ అవుతుంది కదా, లైక్ వైజ్ ఎలాగైతే షేర్స్ ట్రేడ్ అవుతాయో డిబెంచర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ కూడా ట్రేడ్ అవుతాయి. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డిబెంచర్ రిడమ్షన్ ఈజ్ ఎట్ 110 రూపీస్ అనుకుందాం ఈచ్ డిబెంచర్, బట్ మార్కెట్లో ట్రేడ్ అయ్యే రేట్ 90 రూపీస్ ఉందమ్మా. మార్కెట్లో ట్రేడింగ్ మనం ఆ డిబెంచర్ పర్చేస్తే 90 రూపీస్కి వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు కంపెనీ దగ్గర ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటంటే
company may purchase that 1000 debentures from X at 90 rupees. అప్పుడేముందమ్మా, కంపెనీ ఇట్ సెల్ఫ్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ డిబెంచర్ హోల్డర్. అవునా కదా? కంపెనీ ఇట్ సెల్ఫ్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ డిబెంచర్ హోల్డర్. ఇప్పుడు 10 years, ఇంకో 4 years తర్వాత కంపెనీ మిస్టర్ ఎక్స్కి పే చేయాల్సిన ఆబ్లిగేషన్ ఉందా? నో. ఎవరికి పే చేయాలి ఆబ్లిగేషన్? డిబెంచర్ కంపెనీయే పే చేసుకోవాలి. అవునా కదా? ఎస్, కంపెనీకే పే చేసుకోవాలి. పే చేస్తారా? నో. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, డిబెంచర్ రిడీమ్ అయిందా లేదా, రీపేమెంట్ అయిందా లేదా? ఎస్, 110 రీపేమెంట్ అయిందా, 90 రీపేమెంట్ అయింది. అంటే డిబెంచర్స్ ఆర్ రిడీమ్డ్ ఎట్ డిస్కౌంట్. డిబెంచర్స్ ఆర్ రిడీమ్డ్ ఎట్ డిస్కౌంట్. మిస్టర్ ఎక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ లో వాడికి డిబెంచర్ రీపేమెంట్ వచ్చింది అనుకోరమ్మా, వాడు డిబెంచర్ని సేల్ చేశాడు అనుకుంటాడు. కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఏమవుదమ్మా, డిబెంచర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ పర్చేస్డ్ ఇట్స్ ఓన్ డిబెంచర్, అండ్ ఆ పర్చేస్ చేసిన కాంట్రాక్ట్ డిబెంచర్ రీపేమెంట్ కాంట్రాక్ట్ అయిపోతుంది. మార్కెట్లో పర్చేస్ చేసాం అండ్ దట్ ఈస్ క్యాన్సల్డ్. కంపెనీ డిబెంచర్ సర్టిఫికేట్ క్యాన్సిల్ చేస్తుంది. మాకు 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఈ రోజు అంటే 6 years తర్వాత కంపెనీ దగ్గర సర్ప్లస్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి. కంపెనీ డిబెంచర్ సర్టిఫికేట్ పర్చేస్ చేసింది ఎక్స్ దగ్గర నుంచి. కంపెనీ పర్చేస్ డిబెంచర్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ ఎక్స్. కంపెనీ క్యాన్సల్ ద డిబెంచర్. ఓకే ఫైన్, బాగానే ఉంది. ఇంకో 2 years అయిపోయింది, 8th year. డిబెంచర్ సర్టిఫికేట్ 6th year లో క్యాన్సిల్ చేసిందా లేదా? నా 8th year కంపెనీ ఈజ్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ ఫండ్స్. ఎవరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుందా? నో. ఒకవేళ అదే డిబెంచర్ క్యాన్సిల్ చేయకుండా సర్టిఫికేట్ అలా ఉందనుకోండి, కంపెనీ మే సేల్ ద డిబెంచర్ టు సమ్ అదర్ పార్టీ. ఇంకెవరికైనా సేల్ చేయొచ్చు. అవునా కదా? ఎస్. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటమ్మా, వెన్ కంపెనీ పర్చేస్ ఇట్స్ ఓన్ డిబెంచర్స్ దేర్ మే బి 2 situations. ఒకటి, డిబెంచర్ పర్చేస్ ఇమీడియట్ గా క్యాన్సిల్ చేస్తుంది, అంటే ఇమీడియట్ రీపేమెంట్ అయిపోయినట్టు. ఆర్ అదర్ కేస్, కంపెనీ డిబెంచర్ పర్చేస్ అలా కంటిన్యూ చేస్తుంది. సో డిబెంచర్ పర్చేస్ అండ్ ఇమీడియట్లీ క్యాన్సిల్డ్, డిబెంచర్ పర్చేస్డ్ అండ్ నాట్ ఇమీడియట్లీ క్యాన్సిల్డ్. So when there is a purchase of debentures in open market, 2 scenarios: immediate cancellation, not immediate cancellation. Okay, now. And next, a fourth alternative. Only three alternatives. Debenture repayment in lump sum, or else debenture repayment in installment wise, nothing but by drawing lots. Or third alternative, purchase in the open market, by purchase in the open market. Okay, now. So 3 ways lo redemption jarugutadi. First time discuss chesama sources of redemption. First, out of profits. Second one, out of capital. Third one, out of profits and capital. Combination of profits and capital. Next, any ways lo redeem cheyachama? 3 ways. By payment in lump sum, one single payment to all the debentures, or else by drawing lots, dane installment wise anam. By drawing lots, dane installment wise repayment antunam. Or else by purchase in the open market. Now, ఇప్పుడు నోట్ చేసుకోండి. టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇందులో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనల్ని అడుగుతారు క్వశ్చన్. మా ఇప్పటివరకు నేను చెప్పింది ఏది నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో అది అవసరం లేదమ్మా. ఇప్పటి నుంచి ఇంపార్టెంట్, బట్ అదంతా తెలియాలి. అవుట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ రిడీమ్ చేయొచ్చు, అవుట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ రిడీమ్ చేయొచ్చు, అవుట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ క్యాపిటల్. ఎన్ని వేస్ లో రిడీమ్ చేయొచ్చమ్మా? 3 ways. By payment in lump sum, or drawing by lots, by purchase in the open market. Now, types of problems. That first one, repayment in cash or bank. Repayment in cash or bank. ఒకసారి సుధీర్ అని పిలువు, ఆకాష్ సుధీర్ అని పిలువు ఒకసారి. రీపేమెంట్ ఇన్ క్యాష్ ఆర్
bank. Next, the second one, purchase in open market and immediately cancelled. And immediately cancelled. Purchase in open market, purchase in open market and immediately cancel. Screen చూడండి. Purchase in open market and immediately cancel. Next, third one, purchase in open market, purchase in open market, not immediately cancelled. Not immediately cancelled. Next, repayment by creating debenture redemption reserve. దీన్నే క్యూట్ గా డిఆర్ఆర్ మెథడ్ అంటారమ్మా. వచ్చిందా లాలో? ఇప్పుడు మన క్లాస్ లో డిఆర్ఆర్ చెప్పేటప్పుడు లాని దీన్ని లింక్ చేయకండి, ఓకేనా? దెన్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ బై క్రియేటింగ్ డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్, డిఆర్ఆర్. దాన్ని డిఆర్ఆర్ మెథడ్ అని కూడా అంటారు. డిఆర్ఆర్ మెథడ్. మీకు ఫౌండేషన్ లో మెథడ్స్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ లో 8th మెథడ్ సింకింగ్ ఫండ్ మెథడ్ అంటారు. డిఆర్ఆర్ మెథడ్ ఆల్టర్నేట్ ఫార్మ్ ఈజ్ సింకింగ్ ఫండ్ మెథడ్. సింకింగ్ ఫండ్ మెథడ్, డిఆర్ఆర్ మెథడ్ సింకింగ్ ఫండ్ మెథడ్ అని కూడా అంటారు, ఓకేనా? నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ మిస్లేనియస్. ఎలాగైనా రావచ్చు. ఫస్ట్ ఏంటమ్మా, రీపేమెంట్ ఇన్ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. సెకండ్ వన్, purchase in the open market and immediately cancel. Third one, purchase in open market but not immediately cancel. మరి దీన్నే మనం held as investment. held as investment అంటాం. అంటే కంపెనీ తన డిబెంచర్ తనే పర్చేస్ చేసుకొని ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో అకౌంట్ చేస్తారు. సేమ్ లైక్ ఒక డిబెంచర్ హోల్డర్ డిబెంచర్ పర్చేజ్ చేస్తాడు అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టు హిమ్, అవునా కదా? మా కంపెనీకి లోనే, బట్ డిబెంచర్ హోల్డర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటి? అది ఇన్వెస్ట్మెంటే కదా, కాదా? ఏ సర్టన్ రివైజ్ అయ్యారా? 2 types ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏంటమ్మా చెప్పండి? ఫిక్స్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, వేరియబుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఫిక్స్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సెక్యూరిటీస్, వేరియబుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సెక్యూరిటీస్. ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ సెక్యూరిటీస్, వేరియబుల్ ఇన్కమ్ సెక్యూరిటీస్. మా షేర్స్ ఆర్ వేరియబుల్ ఇన్కమ్ సెక్యూరిటీస్. డివిడెండ్ ఫిక్స్డ్ వస్తుందా, వేరియబుల్? వేరియబుల్. డిబెంచర్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ సెక్యూరిటీస్. మా టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ కరెంట్, నాన్ కరెంట్, ఓకే. బట్ ఇక నేచర్ ఏంటమ్మా? డిబెంచర్ నేచర్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ బేరింగ్ సెక్యూరిటీ. షేర్ అయితే వేరియబుల్ ఇన్కమ్ బేరింగ్ సెక్యూరిటీ, ఓకేనా? ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ బేరింగ్ సెక్యూరిటీ. సో హెల్డ్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే కంపెనీ తన డిబెంచర్ తనే పర్చేస్ చేసుకుని ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో అకౌంట్ చేస్తారు. ఒక సైడ్ ఆల్రెడీ అది డిబెంచరే, ఇంకో సైడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో యాక్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హెల్డ్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. మా ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా డెప్త్ ఉంటుంది, దాంట్లో చాలా డెప్త్ ఉంటుంది, నో ప్రాబ్లం. అది అప్పుడు వచ్చాము డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, బై క్రియేటింగ్ డిఆర్ఆర్. బై క్రియేటింగ్ డిఆర్ఆర్. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ మిస్లేనియస్, ఓకేనా? మా అల్టిమేట్ డిబెంచర్ టాపిక్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత నేను ఓవరాల్ ఒక చార్ట్ వేస్తాను, అప్పుడు మీకు లింకేజ్ అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు అంత లింక్ అనిపించదు, ప్రతి దాని డిఫరెంట్ సినారియోలో ఉంటుంది, బట్ అన్నిటి ఇంటర్ లింకింగ్ ఉందమ్మా. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి దానికి ఇంటర్ లింకింగ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఆ ఇంటర్ లింకింగ్ మీకు తెలియదు. ఓవరాల్ టాపిక్ అయిపోయిన తర్వాత నేను లింక్ క్రియేట్ చేసి అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. దెన్ వెయిటేజ్ అమ్మా, ఎగ్జామ్కి 8 మార్క్స్ నుంచి 12 మార్క్స్ రావచ్చు. 8 మార్క్స్ నుంచి 12 మార్క్స్ వరకు రావచ్చు. రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. అండ్ 90% ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఈ టాపిక్ని చాయిస్లో పెట్టుకుంటారు, ఓకేనా? ఇనీషియల్గా బాగానే ఉంటుంది, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు హెల్డ్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. 2
వేస్లో థింక్ చేయాలి. ఓకేనా? నో ప్రాబ్లం. చెప్పారు కదా, బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ ఇలాగే ఇది కూడా. మీరు ఎవ్రీడే చదివారు అనుకోండి, ఈజీ అనిపిస్తుంది. ఒకరోజు మిస్ అయినా కానీ వస్తామే. ఓకేనా? సో టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటమ్మా? 5 types. First, repayment in cash. Second one, purchase in the open market and immediately cancel. Third one, purchase in open market and held as investment. Fourth one, redemption by creating DRR. And the fifth one is miscellaneous. మీకు మన మెటీరియల్లో ఓన్లీ దీస్ 4 types of questions ఉంటాయి. ఓకేనా? ఈ మోడల్లో క్వశ్చన్స్ ఉండదు, బికాస్ దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. రీపేమెంట్ ఇన్ ఫౌండేషన్లో లేదమ్మా అది. ఫౌండేషన్లో ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ మాత్రం, రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్ ఉందా? నో. సో అందుకే మనం ఏం చేద్దామంటే రీపేమెంట్ ఇన్ క్యాష్కి ఒక 3 examples నోట్ చేద్దాం. ఆ 3 examples నేర్చేసుకోవచ్చు కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? దెన్ నోట్ ఎడింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్. మా రీపేమెంట్ అనేది ఎట్ పార్ ఉండొచ్చు, ఎట్ ప్రీమియం ఉండొచ్చు, ఎట్ డిస్కౌంట్ ఉండొచ్చు. మనం డైరెక్ట్గా ఎంట్రీస్ చెప్పట్లేదు, త్రూ ఎగ్జాంపుల్ ఎంట్రీస్ నేర్చుకుందాం. నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? డన్. నోట్ చేయడం. లక్ష్య లిమిటెడ్. సరే మన కంపెనీ కూడా చెప్పట్లే, ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా అది. లక్ష్య లిమిటెడ్ wants to redeem. Lakshya Limited wants to redeem its 1,000 debentures. Its 1,000 debentures. 12% debentures of rupees 100 each. Lakshya Limited wants to redeem its 12% debentures of rupees 100 each at par on 31st March 2023. 31st March 2023. So Lakshya Limited wants to redeem its 1,000 debentures of rupees 100 each at par as on 31st March 2023. Then clear? Next, due date for payment of interest. Due date for payment of interest is 30th September and 31st March. Pass journal entries for 2022-23. సో 2022-2023 వరకు ఎంట్రీస్ పాస్ చేయడం అంటే 1st April 2022 ఆన్వర్డ్స్ టు 31st March 2023కి ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి. Now 1st April 2022 ఏమైనా ఎంట్రీస్ ఉంటాయా? 1st April 2022 మా కంపెనీ డిబెంచర్స్ ఎప్పుడో ఇష్యూ చేశారు. ఇష్యూ ఎంట్రీస్ ఆల్రెడీ పాస్, ఫౌండేషన్ పాస్ చేసాం. ఇష్యూ ఎంట్రీస్ వీటికి ఫౌండేషన్ లో పాస్ చేసాం కదా, వీటికి ఎంట్రీస్. నౌ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ రిడమ్షన్. రిడమ్షన్ ఇయర్ ఈస్ 2023 31st March డేట్. బట్ క్వశ్చన్ ఏం అడిగారమ్మా? పాస్ ఎంట్రీస్ ఫర్ 2022-23 అంటే ఆ ఫైనాన్స్ ఇయర్ మొత్తం ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలంట. నౌ రిలవెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫర్ కంపెనీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దీస్ డిబెంచర్స్ ఆర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ డిబెంచర్. మై గాడ్, ఇంట్రెస్ట్ ఫుల్ ఇయర్ వన్ టైం పే చేస్తున్నారు, 2 times? 2 times.
every 6 months once debenture interest pay చేస్తున్నాను. Now tell me entry for interest paid. Interest account debit to bank account. అంతేనా? ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. మా ఇక్కడ ఏంటమ్మా ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోనా ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచరా? సో యూస్ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్. యూస్ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్. నౌ ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ చెప్పండి ఆ ఇయర్ లో. 30th September. సో 30th September 2022. Entry for payment of interest. Debenture interest account debit to bank account. Debenture interest account debit to bank account. Now tell me calculation. For how many debentures? 1000 debentures. So 1000 debentures into my interest always valued at calculated at face value on face value. So 1000 into 100 into 12% into 6 divided by 12. How much? 6000. 6000. Done. Happened the 30th September. Now tell me next transaction date. 31st March. 31st March. 31st March రోజు ఏమైందమ్మా? డిబెంచర్స్ రిడీమ్ అవుతుంది. అయితే రిడీమ్ చేసేటప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలా లేదా? పే చేయాలా ఇంట్రెస్ట్? ఎస్, బికాస్ డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 31st March. సో టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. Debenture interest account debit to bank account. Again, same calculation. 1000 into 100 into 12% into 6 divided by 12. How much? 6000. 6000. Now, these debentures were redeemed. These debentures were redeemed. మా ఫౌండేషన్ ఒక బేసిక్ పాయింట్ ఉంటుంది. డిబెంచర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ క్రెడిటెడ్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ. గుర్తుందా? నీ ఇష్యూ ప్రైస్ 90 అయినా 100 అయినా 120 అయినా కానీ ఆల్వేస్ క్రెడిటెడ్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ 100 రూపీస్. ఫేస్ వాల్యూ ఈస్ 100 రూపీస్. సార్ నేను 90కి ఇష్యూ చేశాను సార్, అయినా కానీ డిబెంచర్ క్రెడిట్ 100. సార్ నేను 100కి ఇష్యూ చేశాను సార్ 100. సార్ నేను 120కి ఇష్యూ చేశాను సార్ 100. ఆల్వేస్ డిబెంచర్ అకౌంట్ ఈస్ క్రెడిటెడ్ విత్ 100. అంటే నీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో నువ్వు రీపేమెంట్ ఎట్ పార్ చేసినా, ఎట్ ప్రీమియం చేసినా, ఎట్ డిస్కౌంట్ చేసినా కానీ నీ లయబిలిటీ మాత్రం డిక్రీజ్ అయ్యేది ఓన్లీ పార్ వాల్యూ. లయబిలిటీ డిక్రీజ్ ఇస్ ఓన్లీ పార్ వాల్యూ. బికాస్ లయబిలిటీ క్రెడిట్ ఉన్నది, దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలంటే డెబిట్ చేయాలి. ఎంత ఉంటుందో మా క్రెడిట్ ఆల్రెడీ బుక్స్ లో ఫేస్ వాల్యూ ఉంటుంది. నౌ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిడమ్షన్ దట్ ఫేస్ వాల్యూ షుడ్ బి డెబిటెడ్. ఫేస్ వాల్యూ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిడమ్షన్ ఆల్వేస్ డిబెంచర్ అకౌంట్ ఈస్ డెబిటెడ్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ. రీజన్ ఏంటమ్మా? ఇష్యూ చేస్తాం మనం క్రెడిటెడ్ ఫేస్ వాల్యూకే క్రెడిట్ చేస్తాం. ఇష్యూ చేసినప్పుడు ఇష్యూ ఎట్ పార్ అయినా, ఇష్యూ ఎట్ డిస్కౌంట్, ఇష్యూ ఎట్ ప్రీమియం అయినా కానీ ఎవ్రీ కేసులో కూడా 2% డిబెంచర్స్ ఫేస్ వాల్యూ నోట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రీపేమెంట్ ఆ ఫేస్ వాల్యూనే క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఆ ఫేస్ వాల్యూనే క్యాన్సిల్. ఫేస్ వాల్యూ అంటే ఎంతమ్మా ఇక్కడ? 100 రూపీస్. ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 100 రూపీస్. నౌ యాజ్ ఆన్ 31st March 2023 డిబెంచర్స్ రీపేమెంట్ అవుతుంది కదా. ఎంట్రీ డిబెంచర్స్ 12% డిబెంచర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. మా ఎట్ పారా, ఎట్ ప్రీమియం, ఎట్ డిస్కౌంట్? ఎట్ పార్. సో 12% debentures account debit to bank account. My in case of repayment, debenture account debited always with face value. Always with face value. Debentures account debit to debenture holders account. Due entry pass cheyandi and then payment entry. Due entry, payment entry separate గా పాస్ చేయండి. ఓకేనా? డ్యూ ఎంట్రీ, పేమెంట్ ఎంట్రీ separate గా పాస్ చేయండి. సో డిబెంచర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిబెంచర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్. హౌ మచ్ చెప్పండి ఎంత? 1 lakh into 100, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు, సో 1000 into 10, 100. హౌ మచ్? 1 lakh.
Next, payment entry. Debenture holders account debit to bank account. Debenture holders account debit to bank account. Next income entry system. Whatever debenture interest paid in current year to the debenture holder should be closed by transferring to P&L. Now tell me entry for that. Profit and loss account debit to debenture interest account. How much? 12,000. Total 12,000 note cheyalama. Profit and loss account debit to debenture interest account 12,000. Clear? Okay na. Next. Note example number 2. Lakshya Limited wants to redeem its 1,000 12% debentures of rupees 100 each at premium of 10% on 31st March 2023. Not gentlemen. Lakshya Limited wants to redeem its 1,000 debentures, 1,000 12% debentures of rupees 100 each. Only variation rasara when redemption is at premium of 10% అని మీరు ఎలా నోట్ చేసుకున్నా పర్లేదు బట్ కాన్సెప్ట్ మాత్రం క్లారిటీ ఉండాలి ఓకేనా at a premium of 10% on 31st March 2023. Due date for payment of interest is 30th September and 31st March. Past journal entries for 22-23. 22-23. Now, tell me first transaction date. First transaction date ఏంటి 30th September. Past journal entry first. 30th September. Debenture interest account debit to bank account. Debenture interest account debit to bank account. Calculation change అవుతుందా? No, same 6,000. Next, on 31st March, again same entry. Debenture interest account debit to bank, same amount. Debenture interest account debit to bank, same 6,000. Clear? చెప్పండి. Yes. Now, on 31st March, repayment అవుతుంది. Repayment అవుతుంది. ఎన్ని debentures repayment అవుతున్నాయి? 1,000 debentures. Repayment at బారా at premium? At premium. And ఒక debenture కి ఎంత రీపే చేయాలమ్మా? 100 110? But this 10% is to be calculated on face value. Premium 10%. The 10% is to be calculated on face value. My issued at premium or redeemed at premium? Redeemed at premium. Redeemed at premium. Now, listen careful. A 12% debentures account debit. Always debentures debited with face value. Any debentures? 1,000. Face value per debenture? 100. That is equals to 1 lakh. 1 lakh. But debenture holder can the pay 1 lakh? 1 lakh 10,000 pay. So create liability due entry to debenture holder.
టు డిబెంచర్ హోల్డర్ అకౌంట్ 1,10,000 రూపీస్. ఎలా వచ్చిందమ్మా అది? 1000 ఇంటూ 100 ప్లస్ 10%, ఆర్ ఎల్స్ 1000 ఇంటూ 110. 1000 ఇంటూ 110. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా 10,000 ఏమో కంపెనీకి ప్రీమియం, లాస్, ఎక్స్పెన్స్, ఇంక్రీజ్, డెబిట్. సో ప్రీమియం ఆన్ redemption account debit how much? 10,000. Premium on redemption account debit 10,000. Loss కదా కంపెనీకి, లాస్ కదా? ఎస్. సో ప్రీమియం ఆన్ రిడమ్షన్ 10,000 డెబిట్, ఆర్ ఎల్స్ లాస్ ఆన్ రిడమ్షన్ అని నోట్ చేసాము. నా టెల్ మీ పేమెంట్ ఎంట్రీ. డిబెంచర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు bank account. How much? 1,10,000. 1,10,000. Now whatever premium paid to the debenture holder as a redemption premium, that should be transferred to P&L because that is a loss. That is a loss. Now loss transferred to P&L entry. Profit and loss account debit to premium on redemption, or else loss on redemption. Profit and loss account debit to premium or loss on redemption. దాన్ని ప్రీమియం ఆన్ రిడమ్షన్ రాయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ లాస్ ఆన్ రిడమ్షన్ రాయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ రిడమ్షన్ కూడా రాయొచ్చు. ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ రిడమ్షన్. P&L రైట్ ఆఫ్ చేసామా లేదా? ఎస్. నౌ అగైన్ ఆన్ 31st March ఇంట్రెస్ట్ రైట్ ఆఫ్ చేయాలి కదా, P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి లేదా? ఎస్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ దట్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్. Profit and loss account debit to debenture interest account. Profit and loss account debit to debenture interest account. How much? 12,000. Clear? Okay na? చెప్పండి. Yes. Now example number 3. Redeem data discount. Lakshya Limited wants to redeem its 1,012% debentures of rupees 100 each at a discount of 10%. మనం అక్కడ ప్రీమియం ఆన్ రిడమ్షన్ నోట్ చేసాం కదా, అక్కడ లాస్ ఆన్ రిడమ్షన్ కూడా నోట్ చేయొచ్చు. ప్రీమియం అంటే లాస్, అక్కడ రీపేమెంట్ లాస్. రీపేమెంట్ లాస్. నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ 1,000, ఫేస్ వాల్యూ 100, repayment value 90. 10% should be calculated on face value. Now first 2 entries on variation the no same entries.
నెక్స్ట్ నౌ రిడమ్షన్ ఎంట్రీ 12% debentures account debit 12% debentures account debit always debentures debited with a face value ఎంత face value 1 lakh. Now at the time of redemption redeemed at par redeemed at premium at discount at discount నీ బుక్స్ లో ఫేస్ వాల్యూ 1 lakh ఉంది రీపేమెంట్ 1 lakh అంటే ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా తక్కువ హౌ మచ్ 90,000 సో లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్ టు డిబెంచర్ హోల్డర్ ఓన్లీ 90,000 మరి రిమైనింగ్ 10,000 పే చేయాల్సిన అవసరం ఉందా నో దట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ ఆన్ రిడమ్షన్ ప్రాఫిట్ ఆన్ రిడమ్షన్ సో 2 discount or profit on redemption how much 10,000 మా ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2 లో మనం ప్రీమియం రిడమ్షన్ నోట్ చేస్తాం కదా అక్కడ లాస్ ఆన్ రిడమ్షన్ అని కూడా నోట్ చేయొచ్చు ఓకేనా నౌ దిస్ ప్రాఫిట్ నౌ పాస్ ఎంట్రీ ఫర్ రీపేమెంట్ పేమెంట్ ఎంట్రీ నోట్ చేయండి డిబెంచర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ డిబెంచర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ హౌ మచ్ 90,000 90,000 నెక్స్ట్ profit on redemption should be transferred to P&L account entry profit on redemption account debit to P&L account profit on redemption account debit to P&L account how much 10,000 10,000 and next debenture interest should be closed by transferring to P&L account entry for that profit and loss account debit to debenture interest account how much 12,000 క్లియరా ఎస్ మా వీటి కోసం సపరేట్గా ఎంట్రీస్ డిస్కస్ చేయలేదు త్రూ ఎగ్జామ్లో నేర్చుకున్నాం డిబెంచర్ రిడీమ్ డేట్ పార్ రిడీమ్ డేట్ ప్రీమియం రిడీమ్ డేట్ డిస్కౌంట్ మా రిడీమ్ డేట్ పార్ అనుకోండి ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L ఇఫ్ రిడీమ్ డేట్ ప్రీమియం దెన్ లాస్ ఆన్ రిడమ్షన్ షుడ్ ఆల్సో బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L ఇఫ్ రిడీమ్ డేట్ డిస్కౌంట్ ప్రాఫిట్ ఆన్ రిడమ్షన్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L ప్రాఫిట్ ఆన్ రిడమ్షన్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L క్లియరా ఎస్ మా ఎగ్జామ్కి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రావు ఓకేనా now we'll be starting purchase of own debentures in the market and immediately cancelled heading note చేయండి purchase of own debentures purchase of debentures in market for immediate cancellation immediately cancelled purchase of debentures in open market and immediately cancelled so before discussion of concept మీకు x interest కమ్ ఇంట్రెస్ట్ తెలుసా సరే ఫైన్ ఒకసారి చూడండి అమ్మా విల్ టేక్ వన్ సినారియో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నగేష్ ఉన్నాడమ్మా ఉన్నాడా లేదా నగేష్ ఎస్ సో నగేష్ అండ్ భారత్
Listen careful. My Nagesh is having 5 acres of mango tree farm. 5 acres ఉన్నాయి. Listen. 5 acres of mango tree farm ఉంది. Now, మా మ్యాంగో ట్రీ ఫామ్ అంటే ల్యాండ్ ఉంటుంది, ల్యాండ్ మీద ట్రీస్ ఉంటాయి, ట్రీస్ కి మ్యాంగోస్ ఉంటాయి, అవునా కదా? అంతే కదా? ల్యాండ్ విత్ ట్రీస్, ట్రీస్ విత్ మ్యాంగోస్, ట్రీస్ విత్ మ్యాంగోస్. Now listen important. Now Nagesh wants to sell that mango farm land to Bharat. Only trees sell cheyama, land with trees, land with trees. మ్యాంగోస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఓన్లీ ల్యాండ్ విత్ ట్రీస్ సేల్ చేయగలుగుతాడా? ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ చూడండి, పాయింట్ ఈస్ మ్యాంగో సీజన్ కాదమ్మా, మ్యాంగో సీజన్ కాదు, ట్రీస్కి మ్యాంగోస్ లేవు, అప్పుడు ప్రాబ్లం ఉండదు. బట్ అలా కాకుండా మ్యాంగో సీజన్, నౌ హీ వాంట్స్ టు సేల్ దట్ ల్యాండ్ విత్ ట్రీస్ టు అదర్ పర్సన్. ఇప్పుడు నగేష్ పాయింట్ ఆఫ్ లో రేజ్ అయ్యే పాయింట్ ఏంటంటే, ఇంకొక 2 months అలా ఉంటే ప్రొడ్యూస్ మన చేతికి వస్తే వీ కెన్ సెల్ దట్ మ్యాంగోస్ ఇన్ ద మార్కెట్. బట్ ఇప్పటికిప్పుడు మ్యాంగోస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ప్రొడ్యూస్ చేతికి రాదు, ఎవరు పర్చేస్ చేయరు, అంటే ఇంకా ఫ్రూట్ స్టేజ్లోకి రాలేదు అది. ఓకేనా? అది ఫ్రూట్ స్టేజ్లో రావాలంటే 2 months పడుతుంది, 2 months పడుతుంది. ఓకేనా? నా హీ వాంట్స్ టు సెల్ దట్ మ్యాంగో ట్రీస్ విత్ ల్యాండ్ విత్ మ్యాంగో ట్రీస్ టు భరత్. ఇక్కడ సేల్ కన్సిడరేషన్, సేల్ కన్సిడరేషన్ 2 scenarios ఇవ్వచ్చమ్మా. సినారియో 1 50 lakh rupees అని చెప్పొచ్చు. సినారియో 1 50 lakh rupees. బట్ ద పాయింట్ ఈస్, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన 50 lakh rupees అనేది ఓన్లీ ల్యాండ్ విత్ ట్రీస్ కి మాత్రమే, మ్యాంగోస్ కాదు. ఐ విల్ చార్జ్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఫర్ మ్యాంగోస్, ఐ విల్ చార్జ్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఫర్ మ్యాంగోస్. ఓకేనా? నౌ సేల్ కన్సిడరేషన్ ఆప్షన్ నెంబర్ 2, సినారియో 2, 52 lakhs. 52 lakhs. This 52 lakhs includes price of land with trees and mangoes. ఫస్ట్ సినారియో ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ సినారియో ఏంటి? సేల్ కన్సిడరేషన్ ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు ల్యాండ్ విత్ మ్యాంగో ట్రీస్. సెకండ్ సినారియో సేల్ కన్సిడరేషన్ బోత్ ఫర్ బోత్ ల్యాండ్ విత్ మ్యాంగో ట్రీస్ అండ్ మ్యాంగోస్, ల్యాండ్ విత్ మ్యాంగో ట్రీస్ అండ్ మ్యాంగోస్. నువ్వు ఎలా సేల్ చేస్తున్నా కానీ మ్యాంగోస్ ప్రైస్ మాత్రం ఖచ్చితంగా కలెక్ట్ చేసుకుంటాం, అది వదిలేమలాగా. నువ్వు సేల్ వితౌట్ మ్యాంగోస్ విత్ మ్యాంగోస్ అయినా కానీ కన్సిడరేషన్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వకపోవచ్చు. బట్ దట్ పాయింట్ ఈస్, నగేష్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ దట్ ల్యాండ్ విత్ మ్యాంగో ట్రీస్ విత్ మ్యాంగోస్, he will collect, he must collect amount from Bharat for mangoes, Now ఫస్ట్ సినారియోలో భరత్ పే చేసే అమౌంట్ ఎంత అంటే 52 lakhs పే చేస్తాడమ్మా. సరే సార్, ఓన్లీ 50 lakhs అన్నారు కదా, మరి దిస్ 50 lakhs ఈజ్ ఫర్ ల్యాండ్ విత్ మ్యాంగో ట్రీస్. ఇది ఎలాగో పే చేయాల్సిందే, మరి మ్యాంగోస్ కూడా తీసుకుంటున్నాడు కదా, మరి మ్యాంగోస్ సపరేట్గా పే చేయాలి. ప్లస్ 2 lakhs ఫర్ మ్యాంగోస్, 52 lakhs. సెకండ్ సినారియోలో దిస్ 52 lakhs ఈజ్ ఫర్ ల్యాండ్ ప్లస్ మ్యాంగో ట్రీస్ ప్లస్ మ్యాంగోస్. మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా 2 lakhs పే చేస్తాడా? నో. మీరు చూసుకుంటే ఫస్ట్ సినారియోలో మనకి ఇచ్చిన ప్రైస్ ఎంతమ్మా? 50 lakhs. సెకండ్ సినారియోలో 52 lakhs ఇచ్చాడు, అంటే మ్యాంగో ప్రైస్ సేల్ కన్సిడరేషన్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఇచ్చారు. సేల్ కన్సిడరేషన్ ఇంక్లూడింగ్ మ్యాంగోస్, అండ్ హియర్ సేల్ కన్సిడరేషన్ ఎక్స్క్లూడింగ్ మ్యాంగోస్. మాది ఇంక్లూడింగ్ మ్యాంగో అయినా ఎక్స్క్లూడింగ్ మ్యాంగో అయినా కానీ ఖచ్చితంగా మ్యాంగో రిలేటెడ్ ప్రైస్ పే చేయాలి కదా, పే చేయాలా లేదా? ఎస్, బికాస్ వితౌట్ ఇన్కరింగ్ ఎనీ ఎఫర్ట్ భరత్కి అక్కడ ల్యాండ్ మ్యాంగో ట్రీస్తో పాటు మ్యాంగోస్ కూడా వస్తాయి. భరత్ ఏమైనా ఎఫర్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు దాంట్లో? నో. భరత్ ఎఫర్ట్ ఏమైనా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉందా? నో. అప్పటి వరకు ఓనర్షిప్ ఎవరిదమ్మా? నాగేష్ది. అంటే మ్యాంగోస్ నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్ ఎవరికి రావాలి? నాగేష్కి రావాలి. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? సేల్ చేస్తున్నాం. సేల్ చేస్తామా లేదా? ఎస్. ఇప్పుడు సేల్ చేసామమ్మా, 2 months అయిపోయింది,
మ్యాంగోస్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ప్రొడ్యూస్ సేల్ చేసి అమౌంట్ ఎవరు తీసుకుంటామా? ఆబ్వియస్లీ భరత్ తీసుకుంటాడు, అవునా కదా? బికాస్ హీస్ ద ఓనర్. వాడే మ్యాంగోస్ ఎక్స్ట్రా చెప్పేసి మార్కెట్లో సేల్ చేసి అమౌంట్ తీసుకుంటాడు. బట్ ద పాయింట్ ఇస్ కష్టం మొత్తం భరత్దేనా? నో. అక్కడ ఏమో నగేష్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కూడా ఉంది, ఉందా లేదా? నగేష్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కూడా ఉంది. సో దట్స్ ద రీజన్ వై ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మ్యాంగో ఫ్రమ్ ల్యాండ్ టు ద భరత్, Bharat has to pay consideration for land with mango trees and mangoes. So sale consideration other than mangoes. Mangoes to kaakunda sale consideration icharankondi, that will be called as X mangoes. X mangoes. Okay na. Sale consideration along with mangoes icharankondi, that is including mangoes. Danni koncham terminology is come mangoes ani chepparam. Endama? Come mangoes. Okay na. Consideration with X mangoes, consideration with come mangoes. ఇప్పుడు చూడమ్మా, ఫస్ట్ సినారియోలో ఎక్స్క్లూజివ్ ల్యాండ్ అండ్ మ్యాంగో ట్రీ కోసం ఎంత పే చేశాడు? 50 lakhs. సెకండ్ సినారియోలో ఎక్స్క్లూజివ్ ల్యాండ్ ప్లస్ మ్యాంగో ట్రీస్కి ఎంత పే చేశాడమ్మా? 50 lakhs. బికాస్ 52 lakhs ఈజ్ ఫర్ ఇంక్లూడింగ్ మ్యాంగోస్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతామా? 52 lakhs minus 2 lakhs, you will get 50 lakhs. Okay na? 52 lakhs minus 2 lakhs, you will get 50 lakhs. You will get 50 lakhs. Now, observe careful. 1st April 2022. 1st April 2022. Company issued 1000 debentures. Company issued 1000 debentures to Nagesh. Company issued 1000 debentures to Nagesh. Date of payment of interest is 30th September and 31st March. 30th September and 31st March. Now tell me name of the debenture holder. Nagesh. Eppudu madi? 1st April, year beginning. But these debentures, 12% debentures, face value 100 rupees. Now during April to 30th September, there is no any transaction ledu. Now company has to pay interest to the debenture holder, and here debenture holder is Nagesh. So Nagesh will get interest from company. How much? 6,000. Avuna kada? Cheppandi. Yes, 6,000. Now after 30th September, as on 31st or else 30th November, on 30th November, Nagesh sold 100,000 debentures to Bharat. Nagesh sold 1000 debentures to Bharat. Nagesh sold 1000 debentures to Bharat. Case 1, case 2. Case 1. At 101 rupees X interest. Case 2. At 102 rupees come interest. My X interest come interest ఏంటంటే కంపెనీ నెక్స్ట్ డిబెంచర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు పే చేస్తామా? 31st March అయినా ఎంత పే చేస్తామా? సేమ్ 6,000 పే చేస్తుంది. బట్ ఎవరికి పే చేస్తామా? యాజ్ ఆన్ దట్ పర్టిక్యులర్ డేట్ డిబెంచర్ హోల్డర్ రిజిస్టర్లో ఎవరి నేమ్ ఉంటే వాళ్ళకి పే చేస్తుంది. ఇప్పుడు డిబెంచర్ హోల్డర్ రిజిస్టర్లో ఎవరి నేమ్ ఉంటుందమ్మా? చెప్పండి. భరత్ నేమ్ ఉంటుంది. నా కంపెనీ విల్ డైరెక్ట్లీ పే అమౌంట్ టు భరత్. హౌ మెనీ మంత్స్ ఇంట్రెస్ట్? 6 months ఇంట్రెస్ట్. బట్ ఒరిజినల్గా చూస్తే భరత్ ఈజ్ ఓనర్ ఫ్రమ్ 30th November to 31st March. అంటే డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్ 4 months ఓనర్ ఎవరమ్మా? భరత్. 2 months ఓనర్ ఈజ్ నగేష్. మరి ఇప్పుడు కంపెనీ చెక్ చేసి సో ఫస్ట్ 2 months ఇంట్రెస్ట్ నగేష్కి ఇవ్వాలి, నెక్స్ట్ 4 months ఇంట్రెస్ట్ భరత్కి ఇవ్వని చెక్ చేస్తారా? నో. స్ట్రైట్ అవే డిబెంచర్ హోల్డర్ రిజిస్టర్లు ఎవరు ఉంటే వాళ్ళకి 6 months ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాం. సో దట్స్ ద రీజన్ వై Nagesh at the time of selling that 1000 debentures to Bharat, he will say like 4 months తర్వాత మీకు 6 months ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. బట్ ఇప్పుడు 2 months నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు డిబెంచర్ మీకు సేల్ చేస్తాను, మీరు నాకు ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేయాలి. మీరు నాకు
ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేయాలి. ఓకేనా? సో సేల్ కన్సెషన్ 101 ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే 101 పే చేయాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేయాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేయాలి. బట్ సెకండ్ సినారియో 102 ఇంట్రెస్ట్ అవసరం లేదు, ఇంట్రెస్ట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్. ఓకేనా? సరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ కేసులో టెల్ మీ సేల్ కన్సిడరేషన్ 101 పర్ డిబెంచర్. సో 101 into 1000 how much? 1 lakh 1,01,000 అండ్ ఇంట్రెస్ట్ అడిషనల్గా పే చేయాలి కదా. ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 2000. సో ప్లస్ 2000 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1,03,000. మరి దిస్ 1,03,000 ఇక్కడ చూడండి. నౌ థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ భరత్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ థింక్ చేయండి. మా భరత్కి ఆ పర్టికులర్ డిబెంచర్ అసెటా లయబిలిటీయా? అసెటేనా? చెప్పండి. ఎస్ అసెట్. డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఎవరు పే చేస్తున్నారు అమౌంట్? భరతే కదా. నౌ వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ భరత్ దగ్గర నుంచి క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఎంత? 1,03,000. 1,03,000. నెక్స్ట్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్. అందులో ఆ 1,03,000 డిబెంచర్ కోసం ఎంత పే చేశాడమ్మా? 1,01,000. సో డెబిట్ 1,01,000. డెబిట్ 1,01,000. ఈ 2,000 ఏంటమ్మా? ఇంట్రెస్ట్. యాక్చువల్గా ఇంట్రెస్ట్ ఎవరికి పే చేయాలి? కంపెనీ డిబెంచర్ హోల్డర్కి పే చేయాలి. కంపెనీ ఏం చేయాలమ్మా? డిబెంచర్ హోల్డర్కి పే చేయాలి. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? నగేష్ ఈస్ ఛార్జింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ భరత్. రీజన్ ఏంటమ్మా? నగేష్ ఈస్ ఏ హోల్డర్ ఆఫ్ డిబెంచర్ ఫర్ 2 months. And next, Bharat will get 6 months interest from the company directly on due date. So that's the reason why Nagesh is charging interest from Bharat. So for Bharat it is a expense. So expense increase, debit, debenture, interest account, debit. How much? 2,000. 2,000. Okay, now come to second scenario. సెకండ్ సినారియోలో మా ఇక్కడ అంటే ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ ఎంతో తెలుసు. సో డెబిట్ నోట్ చేసాం. దిస్ ఈస్ కమ్ ఇంట్రెస్ట్. సెకండ్ ఆప్షన్ ఈస్ కమ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకేనా? సో కమ్ ఇంట్రెస్ట్లో ఫస్ట్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎంత పే చేస్తాం అల్టిమేట్గా? 102 into 1,000. 102 into 1,000 that is equals to 1,02,000. 1,02,000. ఇప్పుడు సినారియో అంటే ఈ సినారియోలో సో ఈ సినారియోలో 1,02,000 పే చేసాం. రెస్ట్ తీసుకోవాలా? ఈ ఎంట్రీ అయిపోయిందో తీసుకుంటాం రెస్ట్. చూడండి 1,02,000 పే చేసాం. 1,02,000 పే చేసాం. ఈ 1,02,000లో మా ఇప్పుడంటే మన ఎగ్జాంపుల్లో 2,000 ఇంట్రెస్ట్ అని మనకు తెలుసు. బట్ ఇన్ యాక్చువల్ సినారియో అది తెలియదు. ఇంట్రెస్ట్తో పాటు కలిపి 102 అని చెప్పారు. ఇప్పుడు పర్చేసర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెబిట్ చేయండి. ఇంట్రెస్ట్ ఎంతో తెలియదు కదా, తెలుసా? డోంట్ నో. సో టోటల్ 1,02,000 డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అని నోట్ చేసేయండి. డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్. వాట్ ఎవర్ అమౌంట్ పెయిడ్ బై ద భరత్ టు నగేష్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ డిబెంచర్, టోటల్ కమ్ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ మొత్తం డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ చేయండి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్. బట్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం కంపెనీ 6,000 ఇంట్రెస్ట్ పే చేసినామా ఎవరికి? భరత్కి. బట్ అప్పుడు తెలిసింది ఏంటి? నేను పర్చేజ్ చేసిన డిబెంచర్స్ వాల్యూ 1,02,000 కాదు, 1,00,000. 2,000 అంటే నేను ఎక్స్ట్రా పే చేశాను. అంటే నిజంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ 1,02,000? నో,
ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందమ్మా? 1,00,000 ఉంటుంది. సరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ 6,000 ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్ అయింది కదా, రిసీవ్ అయిందా లేదా? ఎవరికి రిసీవ్ అయిందమ్మా? భరత్కి. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ ఎంత? 6,000 భరత్కి ఇన్కమ్ కదా, ఇన్కమా కదా? ఎస్. నౌ అయితే ఈ 6,000లో ఇక్కడ పే చేసిన ఎక్స్ట్రా 2,000 వచ్చింది కదా, వచ్చిందా లేదా? ఎస్. అంటే నువ్వు పే చేసిన 1,02,000లో 2,000 ఇంట్రెస్ట్, ఆ ఇంట్రెస్ట్ నీకు ఎప్పుడు రికవర్ అయింది, ఆ ఇంట్రెస్ట్ నీకు ఎప్పుడు రికవర్ అయింది. ఇప్పుడు ఆ 2,000కి ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేయాలంటే డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్. యాక్చువల్ ఇన్కమ్ 6,000 4,000? 4,000. బట్ ఇక్కడ ఇన్కమ్ ఎంత అకౌంట్ అయింది? 6,000. అందులో 2,000 క్యాన్సిల్ చేయాలి, 2,000 క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఇన్కమ్ డిక్రీస్ డెబిట్ 2,000. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ 1,02,000 1,00,000? 1,00,000. బట్ ఎంత డెబిట్ అయింది? 1,02,000. సో టు డిబెంచర్ అకౌంట్ 2,000. ఇప్పుడు ఏమైందమ్మా? నీ ఇన్కమ్, నెట్ ఇన్కమ్ 4,000, అసెట్ వాల్యూ 1,00,000, అసెట్ వాల్యూ 1,00,000. ఇక్కడ చూడండి, నువ్వు హోల్డర్ కాకపోయినా కానీ 2,000 రూపీస్ నీకే వచ్చింది, అవునా కదా? ఎస్. బట్ దట్ 2,000 హియర్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రీ అక్విజిషన్ ఇంట్రెస్ట్. ఏంటమ్మది? ప్రీ అక్విజిషన్ ఇంట్రెస్ట్. So when you purchased investment in at come interest and later point of view you got interest on the company, in such a case pre-acquisition interest should not be transferred to P&L. That should be deducted from the cost of investment. That should be deducted from the cost of investment. అంటే AS 13లో మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ వచ్చినప్పుడు క్రెడిట్ సైడ్లో మనకి 2 కాలమ్స్ ఉంటాయి. క్రెడిట్ సైడ్ బై బ్యాంక్ అని వచ్చేసి ఇప్పుడు మొత్తం 6,000 రిసీవ్ అయింది కదా, ఆ 6,000లో ఇంట్రెస్ట్ కాలంలో 4,000 నోట్ చేస్తారు. అమౌంట్ కాలం, క్యాష్ కాలంలో 2,000 నోట్ చేస్తాం. రీజన్ ఏంటమ్మా? దిస్ 2,000 ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ అయినట్టు, ఈ 4,000 ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ అయినట్టు. ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ అ ఇన్కమ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్లో క్రెడిట్ అయిందంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని డిక్రీస్ చేశాను. సో ప్రీ అక్విజిషన్ ఇంట్రెస్ట్ షుడ్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఎప్పుడు? వెన్ at the time you purchased that investment at a come interest. If it is X interest, then straight away total amount 6,000 credited. Total amount 6,000 credited. Actually ఇప్పుడు నేను రిడమ్షన్ డిబెంచర్ కాన్సెప్ట్ చెప్పలేదు, ఏ సర్టెన్ కాన్సెప్ట్ చెప్పాను. ప్రీ అక్విజిషన్ ఇంట్రెస్ట్ షుడ్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నౌ ఇప్పుడు భరత్ అంటే భరత్ కదమ్మా, కంపెనీ. ఓకేనా? లిసన్ కేర్ఫుల్. కంపెనీ issued debentures to Nagesh and now Nagesh sold debentures to company. Nothing but company purchased debentures from Nagesh in the open market and immediately cancelled. Immediately cancelled. ఎవరు పర్చేస్ చేస్తారమ్మా డిబెంచర్స్? కంపెనీ. ఎవరి దగ్గర నుంచి? డిబెంచర్ హోల్డర్ దగ్గర నుంచి. as an investment? No, for immediate cancellation, for immediate cancellation. ఇప్పుడు కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ థింక్ చేద్దాం మనం. ఎన్ని డిబెంచర్స్? 1,000 డిబెంచర్స్. 1,000 డిబెంచర్స్. మా మార్కెట్ ప్రైస్ 98 ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్. 98 ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్. డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ 30th September and 31st March. Number of debentures 1,000. Rate of interest is 12%. Rate of interest is 12%. Now, transaction date. Company purchased debentures from Nagesh on 31st December. 31st December. Now, company point of view think చేయండి. క్యాష్ అవుట్ఫ్లోనా కదా, చెప్పండి. క్యాష్ అవుట్ఫ్లోనా? సో క్రెడిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. క్రెడిట్ ఏంటమ్మా? టు బ్యాంక్ అకౌంట్. సేల్ కన్సిడరేషన్ ఎంత అని చెప్పారంటే 98 ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్. ఓన్లీ 98 పే చేస్తే సరిపోద్దా? నో, 98తో పాటు ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేయాలి. 98తో పాటు ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేయాలి. నా క్యాలిక్యులేషన్ 98 into 1,000 ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? ఇంట్రెస్ట్ ఎంత?
3,000 ఎన్ని మంత్స్ కమ్మా 3 months 1000 ఇంటూ ఫేస్ వాల్యూ 100 ఇంటూ 12% ఇంటూ 3 divided by 12. 3 divided by 12 ఎలా వచ్చిందమ్మా ఫ్రమ్ 30th September ఆన్వర్డ్స్ టు 31st December. 31st December. So plus 3,000. How much? 1 lakh. 1 lakh 1,000. మనం ఎవరి బుక్స్లో ఎంట్రీ పాస్ చేస్తున్నాం కంపెనీ బుక్స్లో ఎంట్రీ పాస్ చేస్తున్నాం. వన్స్ ఒకసారి 1,01,000 పే చేసిన తర్వాత మా 1,01,000లో కంపెనీకి ఎక్స్పెన్స్ ఉందమ్మా ఎంత 3,000. ఏంటి ఆ ఎక్స్పెన్స్ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్. సో డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ 3,000. Now because of purchase of debentures in the open market, కంపెనీ మళ్ళీ డిబెంచర్స్ రీపే చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? ఇమీడియట్ గా పర్చేస్ సర్టిఫికేట్ క్యాన్సిల్ చేస్తారు అంటే ఆటోమేటిక్ గా డిబెంచర్స్ వర్ రిడీమ్డ్. మరి డిబెంచర్స్ రిడీమ్ అవుతే ఆల్వేస్ డిబెంచర్ అకౌంట్ ఈస్ డెబిటెడ్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ. సో డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ 12% డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంత లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ అయ్యమ్మా 1 lakh లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ అవునా కదా? ఎస్ అంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. డిబెంచర్ రిడమ్షన్ కోసం మనం ఎంత పే చేస్తామో టోటల్ 1,01,000 పే చేస్తాం. బట్ ఈ 1,01,000లో 3,000 ఇస్ ఇంట్రెస్ట్. నో డౌట్ 3,000 ఇస్ ఇంట్రెస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ అక్రూ టైం పీరియడ్ వల్ల. మొత్తం 1,01,000లో ఎక్స్క్లూజివ్ గా డిబెంచర్ కోసం ఎంత పే చేసినట్టు 98,000. అంటే నథింగ్ బట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రిడీమ్ ద డిబెంచర్ 1 lakh రూపీ డిబెంచర్ రిడీమ్ చేయడం కోసం కంపెనీ ఇస్ పేడ్ ఓన్లీ 98,000. 2,000 ఏంటమ్మా ప్రాఫిట్ ఆన్ రిడమ్షన్ చెప్పండి. ఎస్ దట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అకౌంట్. మరి 2,000 ఎలా వచ్చింది బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగరా 1 lakh plus 3,000 minus 1,01,000 no 1 lakh minus అంతేనా 1 lakh minus 1,01,000 minus 3,000 అప్పుడు నీకేమొస్తాం ఎక్స్క్లూజివ్ డిబెంచర్ కోసం ఎంత పే చేస్తుందో తెలుస్తుంది. అండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫేస్ వాల్యూ అండ్ యాక్చువల్ అమౌంట్ పెయిడ్ టు డిబెంచర్ హోల్డర్ ఫర్ ఎక్స్క్లూడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ 2,000. ఇది ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఇందాక ఏం చేసాం మనం ప్రీవియస్ భరత్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయితే స్ట్రైట్ అవే 98,000 నోట్ చేసాం ఇక్కడ బికాస్ వాడికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అది అవునా కదా. ప్రాఫిట్ ఆన్ పర్చేస్ ఆఫ్ డిబెంచర్ ఉంటుందా? సపోజ్ ఎవరి దగ్గర డిబెంచర్ పర్చేస్ చేస్తామా పర్చేస్ లో ప్రాఫిట్ ఉంటుందా? సేల్ లో ప్రాఫిట్ ఉంటుంది, రీపేమెంట్ లో ప్రాఫిట్ ఉంటుంది, పర్చేస్ ఆఫ్ గుడ్స్ ప్రాఫిట్ ఉంటుందా? సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ ప్రాఫిట్ ఉంటుందా ఉండదా? ఎస్. పర్చేస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాఫిట్ ఉంటుందా? సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది. నా కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూడండి డిబెంచర్ పర్చేస్ చేసాము బట్ యాజ్ ఎ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాగానా? నో, యాజ్ ఎ రీపేమెంట్ లాగా. యాజ్ ఎ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లా పర్చేస్ అనుకోండి దెర్ ఈస్ నో ప్రాఫిట్. యాజ్ ఎ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లా పర్చేస్ చేసే దాంట్లో ప్రాఫిట్ ఉంటుందా? నో. ఇప్పుడు డిబెంచర్ పర్చేస్ అయిన కంపెనీ ఎలాగమ్మా ఫర్ ఇమీడియట్ క్యాన్సిలేషన్. సో దట్స్ వై ఏం చేయాలమ్మా టోటల్ డిబెంచర్ ఫేస్ వాల్యూ షుడ్ బి డెబిటెడ్. క్లియరా? ఎస్. సో 1 lakh rupees debited. Now another scenario, same situation, sale concession 99 come interest. Okay, now tell me outflow to the company 1,000 into 99. How much? 99,000. ఇప్పుడు ఆ 99,000 లో ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయింది కదా. టెల్ మీ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత 3,000. సో ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఎక్స్పెన్సే కదా. సో డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ 3,000. ఎన్ని డిబెంచర్స్ పర్చేస్ చేసింది మా కంపెనీ 1,000 డిబెంచర్స్ ఫర్ హెల్డ్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫర్ ఇమీడియట్ క్యాన్సిల్. సో కంపెనీ నగేష్ కి 99 రూపీస్ ఫర్ డిబెంచర్ ఇచ్చేసి సర్టిఫికేట్ క్యాన్సిల్ చేస్తుంది. నా కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిబెంచర్ లయబిలిటీ ఉన్నట్ట? నో, లయబిలిటీ బికమ్ 0. ఇప్పటివరకు లయబిలిటీ ఎంత ఉంటుంది మా బుక్స్ లో ఫేస్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఎంత ఉంటుంది? ఫేస్ వాల్యూ. నో బికాస్ ఆఫ్ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ పర్చేస్ ఇన్ ఓపెన్ మార్కెట్
your face value of debenture should be become 0. Liability decrease debit. Liability decrease debit. ఏ అకౌంట్ యూజ్ చేయాలమ్మా? 12% డిబెంచర్ అకౌంట్. సో 12% డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్. ఎంత నోట్ చేయాలి? ఫేస్ వాల్యూ 1 lakh. ఇప్పుడు చెప్పండి, నువ్వు మొత్తం పే చేసిన 99,000 లో ఎక్స్క్లూజివ్ గా డిబెంచర్ కోసం ఎంత? 96,000. అంటే ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ రూపీస్ 1 lakh డిబెంచర్ యు ఆర్ పేయింగ్ ఓన్లీ 96,000. నౌ టెల్ మీ ప్రాఫిట్ ఆ లాస్? Profit. That profit transferred to P&L. To P&L account. How much? 4,000. Clear? Yes. At the time of immediate cancellation, మనం ఇన్వెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ థింక్ చేద్దామా? డిబెంచర్ పర్చేజెస్ ఇమీడియట్ గా క్యాన్సిల్ చేస్తాం. ఎన్ని డిబెంచర్స్ పర్చేస్ అన్ని డిబెంచర్స్ ఫేస్ వాల్యూ డెబిట్ అవుతుంది. పేమెంట్ చేసిన అమౌంట్ కదా మా డెబిట్ అయ్యేది. టోటల్ ఫేస్ వాల్యూ డెబిట్ అవుతుంది. నువ్వు 1000 డిబెంచర్స్ పర్చేస్ చేస్తే 1000 into 100 ఫేస్ వాల్యూ డెబిట్ అవుతుంది. 100 debentures purchases, 100 into 100, 10,000 face value, liability decrease, debit. Clear? Yes. Now open materials. Materials open cheyandi. Problem 1. Problem number 1. Himalayas Limited had rupees 10 lakhs 8% debentures of rupees 100 each. Rupees 10 lakhs 8% debentures of rupees 100 each. Total debenture value ఎంత అంటమ్మా? 10 lakhs. Now tell me number of debentures. 10 lakhs divided by 100, that is equals to 10,000 debentures. Rate of interest of debenture 8%. Rate of interest is 8%. As on 31st March 2021, the company purchased in the open market following debentures for immediate cancellation. For immediate cancellation. Now, on 1st July 2021, 1000 debentures purchased for 97, including interest. Including interest. On 29th, on 28th February 2022, 1800 debentures 99 x interest. 1800 debentures 99 x interest. Debenture interest due date 30th September and 31st March. Give journal entries in the books of company for the year ended 31st March 2022. అంటే 1st April 21 నుంచి 31st March 2022 వరకు ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి. ఓకేనా? నౌ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ టెల్ మీ ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్. ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ 1st July. 1st July నా? ఎస్, నోట్స్ ఓపెన్ చేయండి. 1st July. On 1st July 2021, company purchased how many debentures? 1000 debentures for held as investment or for immediate cancellation? For immediate cancellation. First tell me outflow to bank. Come interest or ex interest? Come interest. So to bank calculation చెప్పండమ్మా. 1000 debentures or 10,000 debentures? 1000 debentures అమ్మా. ఎన్ని debentures? 1000. మా దిస్ ఈస్ కంపెనీ టోటల్ హ్యావింగ్ డిబెంచర్స్. అందులో 1000 డిబెంచర్స్ పర్చేస్ చేశారు. టోటల్ 10,000 డిబెంచర్స్ ఆల్రెడీ కంపెనీ ఇష్యూ చేసింది. ఆ 10,000 అవైలబుల్ డిబెంచర్స్ 1000 డిబెంచర్స్ నా కంపెనీ పర్చేస్డ్. ఓకేనా? పేమెంట్ ఎంతమ్మా? 97. సో 1000 into 97, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 97,000. కమ్ ఇంట్రెస్టా ఎక్స్ ఇంట్రెస్టా? కమ్ ఇంట్రెస్ట్. మా కమ్ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి ఇంకా యాడ్ చేయట్లేదు ఏంటి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్, ఇంట్రెస్ట్ కూడా యాడ్ చేసి పే చేయాలి. ఇంట్రెస్ట్ కూడా యాడ్ చేసి పే చేయాలి. డన్? క్లియరా? ఇప్పుడు పే చేసిన 97,000లో ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి.
ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్ మనము ఐడెంటిఫై చేయాలి. టెల్ మీ డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్ 1st July. ప్రీవియస్ గా కంపెనీ ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు పే చేస్తుంటుందమ్మా? 31st March. నౌ టెల్ మీ టైం లిమిట్ ఫ్రమ్ 31st March to 1st July. 3 months ఏనా? అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే కంపెనీకి సేల్ చేశారో డిబెంచర్స్, వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని ఉంటారు. నా ఇప్పుడు ఎన్ని మంత్స్ హోల్డ్ చేశారమ్మా? 3 months. ఈ 3 months ఇంట్రెస్ట్ ఎవరు పే చేయాలి? కంపెనీ హ్యాస్ టు పే దట్ అమౌంట్ టు ద డిబెంచర్ హోల్డర్. ఎన్ని మంత్స్ ఇంట్రెస్ట్? 3 months ఇంట్రెస్ట్. సో కంపెనీకి ఎక్స్పెన్స్ ఏనా? ఎస్. సో డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్. టెల్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. 1000 debentures. Face value 100. Rate of interest 8%. Term 3/12. How much? 2000 rupees. Yes. So 2000 rupees debenture interest expense account debit. Debenture interest expense account debit. Debenture interest expense account debit. Total outflow ఎంత? 97. ఆ 97 లో ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్ ఎంత? 2000. నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ 1000. మరి 1000 డిబెంచర్స్ కంపెనీ పర్చేస్ చేస్తే ఇమీడియట్ గా క్యాన్సిల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా రీపేమెంట్ అయినట్టేనా? ఎస్. మరి రీపేమెంట్ అయితే డిబెంచర్ లయబిలిటీ ఎంత డిక్రీస్ అవుతామా? ఫేస్ వాల్యూ 1 lakh డిక్రీస్ అవుతుంది, అంతేనా? ఈచ్ డిబెంచర్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 100. నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ క్యాన్సిల్డ్ 1000. 1000 into 100 1 lakh. 8% డిబెంచర్స్ అకౌంట్ డెబిట్. 8% debentures account debit. 1 lakh. 8% debentures account debit 1 lakh. Now, ఇప్పుడు చెప్పండి, డిబెంచర్ కోసం డెడికేటెడ్ గా ఎంత పే చేశారు? 95,000. టోటల్ పేమెంట్ 97. ఇన్ దట్ 97, 2000 ఇస్ రిలేటెడ్ టు ఇంట్రెస్ట్. ఎక్స్క్లూజివ్ గా డిబెంచర్ కోసం ఎంత పే చేసాం? 95,000. నౌ టెల్ మీ ప్రాఫిట్ ఆ లాస్? ప్రాఫిట్ ఎంత? సో టు P&L అకౌంట్. $5,000. మరి దీనికి క్యాలిక్యులేషన్ నోట్ చేసుకోవాలి. టోటల్ పేమెంట్ 97,000. దట్ ఈస్ కమ్ ఇంట్రెస్ట్. అందులో ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్ ఐడెంటిఫై చేసి టోటల్ పేమెంట్ నుంచి ఎలిమినేట్ చేయండి. దెన్ యూ విల్ గెట్ అమౌంట్ డెడికేటెడ్లీ పేమెంట్ టు డిబెంచర్. 95,000 వచ్చింది. బట్ నీ లయబిలిటీ ఎంత క్యాన్సిల్ అయింది? 1 lakh. సో ప్రాఫిట్ లాస్ అంటే ప్రాఫిట్ హౌ మచ్? 5,000. మా ఆల్టర్నేటివ్ అక్కడ 2 P&L నోట్ చేయకుండా 2 ప్రాఫిట్ ఆన్ రిడమ్షన్ నోట్ చేసి తర్వాత P&L కు ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. 2 ప్రాఫిట్ ఆన్ రిడమ్షన్ నోట్ చేసి అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. నౌ 1st July అయిపోయింది కదా. నౌ టెల్ మీ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్. 30th September. 28th February ఇచ్చారు కదా. బట్ దెర్ ఇస్ ఏ ఇంట్రెస్ట్ డ్యూ డేట్ ఆన్ 30th September అండ్ 31st March. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ చెప్పండి. 10,000. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ 10,000. నౌ ఆన్ 1st July కంపెనీ ఆల్రెడీ పర్చేస్డ్ 1,000 డిబెంచర్స్ అండ్ ఇమీడియట్లీ క్యాన్సల్. ఇప్పుడు కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ లో డిబెంచర్స్ ఎన్ని ఉంటాయమ్మా? 9,000. నౌ కంపెనీ హ్యాస్ టు పే ఇంట్రెస్ట్ ఓన్లీ ఫర్ 9,000 డిబెంచర్స్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆన్ 30th September. Debenture interest account debit to bank account. Debenture interest account debit to bank account. Tell me calculation. 9,000 debentures of rupees 100 each into 8% into 6 divided by 12. How much? 36,000. 36,000. Clear? Now tell me next transaction date. 28th February 2022. So 28th February 2022. Company ఏం చేస్తాం? అగైన్
purchased how many debentures? 1800 debentures at rupees 99 x interest. At rupees 99 x interest. మా x interest అంటే ఇంట్రెస్ట్ అడిషనల్ గా పే చేయాలి కదా, అవునా కదా? సో ఫస్ట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్, టు బ్యాంక్ అకౌంట్, టెల్ మీ క్యాలిక్యులేషన్. 1800 into 99 plus interest for how many months? ప్రీవియస్ గా 30th సెప్టెంబర్ లో ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ అయి ఉంటుంది. నా అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి 5 months ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి, అంతేనా? డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్, డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ క్యాలిక్యులేషన్ 1800 into 100 into 8% into 5 divided by 12. How much? 6,000 rupees. Yes. That means at the time of purchase of these 1800 debentures by the company from the debenture holder in the open market, along with 99 rupees per debenture ex interest, the company has to pay 6,000 extra. Now tell me amount. 1,84,200. $1,84,200. Total outflow is 1,84,200 అమ్మా. అందులో 6,000 ఎంత? ఇంట్రెస్ట్. 6,000 ఏంటి? ఇంట్రెస్ట్. 6,000 is interest. Now because of purchase on the open market and immediately cancellation by the company, company liability decrease కదా? Yes. ఎన్ని డిబెంచర్స్ డిక్రీస్ అవుతామా? 1800 డిబెంచర్స్. టెల్ మీ ఫేస్ వాల్యూ పర్ డిబెంచర్ 100 అంటే ఎంత లయబిలిటీ డిక్రీస్ అన్నట్టు? 1,80,000. సో 8% డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్, 8% debenture account debit 1,80,000. 1800 into 100. 1800 into 100. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆ 1,80,000 రిడీమ్ చేయడం కోసం ఎక్స్క్లూజివ్ గా డిబెంచర్ కోసం ఎంత పే చేసాం? 1,78,200. అంటే 1,80,000 రిడీమ్ చేయడం కోసం 1,78,200 పే చేసాం. టోటల్ మీ ప్రాఫిట్ ఆ లాసా? Profit or loss? Profit. How much? 1,800. So to P&L account 1,800. Calculation. లేకపోతే ఏం చేయొచ్చమ్మా? ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ డిబెంచర్ 99, ఫేస్ వాల్యూ 100, 100 minus 99, 1 rupee per debenture is profit. నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ 1,800. ఆల్టర్నేటివ్ ఏం చేయొచ్చమ్మా ఇక్కడ? 1,800 into 100 minus 99. 1,800 into 100 minus 99. Then next date of transaction 31st March. 31st March 2022. The company has to pay interest for how many debentures? Total 10,000 debentures, so 1,000 already cancelled, and now 1,800 cancelling a balance. 7,200 debentures. 7,200 debentures. Now tell me entry for debenture interest. Debenture interest account debit to bank account. Calculation 7,200 into 100 into 8% into 6 divided by 12. 28,800. 28,800. Then clear? Next. Now transfer total debenture interest to P&L. Tell me total debenture interest expense. 64,800. ఎంత వచ్చిన? 36,000 plus 28,000. అంతేనా? ఇదేంటమ్మా మరి? ఇదేంటమ్మా? అది ఇంట్రెస్ట్ కాదు, డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ కదా?
2,000 debenture interest, 36,000 debenture interest, 6,000 debenture interest, 28,800 debenture interest, 72,800. Now transfer that 72,800 to P&L account. Profit and loss account debit to debenture interest account. 72,000. 72,800. మా సింపుల్ రూల్, మార్కెట్లో పర్చేస్ చేసి ఇమీడియట్గా క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎన్ని అయితే క్యాన్సిల్ చేసామో అంత ఫేస్ వాల్యూ డెబిట్. ఎన్ని క్యాన్సిల్ చేసి అన్ని డిబెంచర్స్ ఫేస్ వాల్యూ డెబిట్. నెక్స్ట్. ఓకే ఫైన్, తీసుకున్నామా బ్రేక్. థ్యాంక్ యూ చెప్తాను కదా. మార్కెట్లో పర్చేస్ చేసి ఇమీడియట్గా క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎన్ని డిబెంచర్స్ క్యాన్సిల్ చేసాం అన్ని డిబెంచర్స్ ఫేస్ వాల్యూ డెబిట్. అండ్ నెక్స్ట్ చెక్ చేసుకోండి, ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్కి డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ డిఫరెన్స్ ఉందా. ఇన్ కేస్ డిఫరెన్స్ ఉంటే డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్సో డెబిట్ ఫర్ దట్ డిఫరెన్స్ పీరియడ్. నెక్స్ట్ టు బ్యాంక్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ కన్సిడరేషన్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్, కన్సిడరేషన్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కమ్ ఇంట్రెస్ట్ స్ట్రైట్ అవే కన్సిడరేషన్, స్ట్రైట్ అవే కన్సిడరేషన్. అండ్ టు P&L, అక్కడ ప్రాఫిట్ నోట్ చేసేటప్పుడు ఫేస్ వాల్యూకి ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్కి డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి. ఫేస్ వాల్యూ అండ్ ఎక్స్. క్వశ్చన్లో కమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చారనుకోండి, కమ్ ఇంట్రెస్ట్ లోంచి ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్ ఎలిమినేట్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్ అండ్ కంపేర్ దట్ ఫేస్ వాల్యూ విత్ ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్, యూ విల్ గెట్ ప్రాఫిట్, యూ విల్ గెట్ ప్రాఫిట్. క్లియరా? ఎస్. మా నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు ఈ ఎంట్రీస్ కొంచెం కాన్సెప్చువల్ నేర్చుకొని వస్తే యూస్ ఉంటుంది, లేకపోతే ఏముండదు. డన్.